Sila juga ikuti setiap aktiviti, oke? Dan ini kanak-kanak sudah main-main. Jadi kita akan, mungkin yang anak-anak boleh di luar nanti, warna ke apa kah? Tidak apa. Dan fokus kita jangan pada mereka. Kalau mereka bising biarkan. Fokus kita ke depan. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, di sini ada beberapa pengumuman. Setiap tadi pengumuman yang pertama, tidak ada orang yang boleh dikecualikan mengikuti sesi ibadah kita. Dan malam ini kita juga akan mengambil jamuan suci, karena inilah perkumpulan kita yang di Sibu, yang di Bintulu. Inilah masa kita mengambil jamuan suci ini bersama. Sebelum ini kita dengar, ada di Sibu, ada di Bintulu. Hari ini kita boleh bergabung, walau tidak semua kita. Dan juga ini yang sangat penting, jangan makan di dalam bilik kamu. Ingat ini, jangan makan di bilik kamu, karena di sini banyak semut. Kamu letak sikit makanan semut, akan satu kontainer dia orang datang. Di sini banyak semut. Kalau kita nak makan di dining hall, itu bebas kita makan apa. Dan jangan mandi juga. Pastikan jangan mandi, sebab sini semua basah kalau kamu mandi. Jadi hanya kencing dan buang air besar boleh di sana. Tetapi yang mandi mesti turun ke bawah. Dan jimat air. Nah, sebelum kamu, siapa yang pergi tandas nanti, timbun air penuh baldi itu. Takut pagi mungkin tak ada air, macam mana kamu mau berak. Jadi kena kita kejaban lagi, pastikan tuang kita yang penuh. Anak gue pansuan tepu, tuang sampai penuh, timbun dulu. Siapa yang kedua, timbun baru. Siapa yang lihat tong itu setengah, kamu kena bertanggung jawab untuk timbun dia. Lapan kita tu kena air batuangan. Nanti pergilah luri datang nganjur ke kita air. Pagi akan nganjur kita mayu tuang buat belakang. Nyalai kita mesti kat berjimat kena air bandua tu. Lapan kita ko Indo nyamadana uleh narik air. Lemah tekanan air ngagai nuat tu. Nyalai sana ada air. Lama udah masalah tu, tapi sidaya nganjur air setiap kali bisikkan. Jadi sila gunakan air dengan berhati-hati, dan juga dengan ibu yang memasak. Terima kasih untuk masakan kamu, sangat sedap. Dan selepas ibu memasak, pastikan yang muda-mudi cuci barang. Kamu kena cuci yang pakai mereka masak itu. Ibu sudah masak, takkan mereka juga mau cuci, kasihanlah mereka. Jadi anak-anak kena tolong cuci. Cuci saja, tidak suruh kamu masak. Boleh? Setuju? Apa-apa nanti kita akan pergi ke yang lain. Dan sebelum dan kita tanpa melengahkan masa, kita yang lalu ke Pastor Daniel naik jakut Tuhan kita. Harap kita jari. Good evening. Selamat lemai. I hope that you have a wonderful dinner, Jadi aku harap kita bisa makan malam teh badas, but not too full, tapi nak terlalu kenyang. hingga kamu nak tidur sudah. Until you want to sleep. Kita baru nak start. Because we are just begins. We are at this Bukilan. Jadi kita iba Bukilan. We are at our church camp. Kita iba camp gereja kita. Yeah, good thing. You feel excited, or else no more camp already. Nasihat ama kita bisa semangat tenda. Ada camp kita tahu ni lah. Ngai kami dua yang agak camp. We are looking forward to this camp. Jadi kami nama tu nguji ngatur camp kita tu.
And I was thinking, before we start our sharing, Jadi sebelum kita sharing malam tu, sebelum aku mic jakut Tuhan ngage kita. I was thinking to give you some reminder. Jadi itu bisa beberapa utai uji di pada aku ngage kita, peringatan ngage kita, pesan. Because usually I have handled many of this kind of camp before. Laban aku mayu udah nama tu megai tau ke ngatur pengawal kelebih lagi bak camp gereja. There are a few things that need to be reminded. Jadi bisi beberapa perkara yang patut diberi aku pesan ngage kita di pada aku. One is that please don't complain. Kesatu aneh komplain. Okay, you come here, you don't say, I want to makan macam di restoran punya. Jadi aneh kita datang game tu, aku kan makai, bakal pemakai beristurian. How come not nice one, the dishes? Nama lah buat berdua situ nak nyamai. Okay, if you want to eat something nice, you might need to eat at home. Jadi nanti kita kan nyamai, berdua diri kita di rumah ya, baru rumah kita tempoh. Okay, like Pastor Remy say, our ibu-ibu have done their best and tried their best to cook. Maka tadi disebut Pastor Remy terbala ini naik kita udah memberikan yang terbaik manuak ke kita pemakai. But I realized that all Ibans can cook. Dan aku lebuh aku merhati korang bantu pandai manuak lawak, pandai amat. When they say yeah, when they say ibu-ibu, that means they can cook. Jadi lebuh sedang ngomongnya balai ini naik nemu manuak tai pandai lani ya. Okay, so their cooking is no problem. It's not the same situation as us. Jadi nadai masalah ya, nadai penanggul bak makai kita tentu nadai. But still, no need to complain. Dan aku ada sekali yang pertama aneh yang komplain, aneh yang mayo muluh. Ayo, don't complain about mosquito. Don't complain about nyamuk, bukan nyamuk, insect, or either environment very hot or whatever. Jadi aneh kita komplain, mayo na nyamuk keringiap dito. Mayo amat nama bala sida inutai serangga aneh ni bu. Okay, Tau ka angat, naret jelap lalu dito. Now if you want a better environment next time, pay more. Jadi nanti kita kak duanya nyamai, duanya selesa, duanya celap semua. We will rent. Aneh ngai mayamar. We will rent the hotel. Kita ngagak kem hotel. Memang bagus punya. Ia ke mana ya? Ia ke standard empu. Yeah, don't have nyamuk, no insect, or maybe even a better bath or either whatever. Ada nyamuk bila mandi di mana bisa lu ngerendam diri. Okay. So no complain, okay? Aneh yang komplain. We need to be understanding. Jadi kita mesti kak memahami, kita mesti kak mengerti keadaan kita. I think camp also is a place where we learn to what do you mean to come together and to love one another. Jadi pia megakkan to site ari cara kita bergempuru, begulai serta kita uliah segulai sejalai ngopangan diri. Our church is special. Maka gereja kita sangat namanya istimewa, spesial. Especially when we have Sibu Church and Bintulu Church. Lebuh kita bisa gereja di Sibu, kita bisa mega gereja di Bintulu. Many times when we arrange for church camp, we were thinking, how do we go to have this camp? Jadi selalu lebuh kita kan ngagak camp, selalu berulia bakeni ko kita ka ngatur camp to. To have it in Sibu or to have it in Bintulu? Jadi selalu ya setiap kali kan ngagak camp tentu mikir, ba Sibu ka, ba Bintulu ka ngagak camp. Okay, whether it's here in Bukilan or either Semelanjau. Jadi dia terengkau pas melajau tau ke ba Bukilan. Because if you have it in Sibu, then people from Bintulu is going to be difficult. Labante kita ngagaknya di Sibu, kasihan ke sidak kari Bintulu ngagak kita di Sibu kita. Sabar. I'm sorry, because this has started like 2 days ago. Jadi minta ampun laban kutu dah rengkuang dah start hari 2 hari tu kuda. If I talk too much, you will always cough. Jadi ente ko kalau mau jakau antara alu batua. Now, if we have it in Bintulu, Jadi kita ngagak di Bintulu. people in Sibu say, how can we go there very far lah? Lalu rek Sibu kan munyi dito.
Hai, kini kita ke Bintulu di jauh lah bangunan Tulunya. So we always try to be fair. Jadi kita selalu keadil, ya. And we really want to thank God for the church member in Bintulu. Jadi kita amat berterima kasih, bersyukur Raban gereja di Bintulu. Where they don't mind, to drive all the way from Bintulu. Jadi to sidak come to ya Cebu. nyata dek nak kisah deriba di Bintulu nian ngagai ngundang ngabang ngagai kita di Cebu dito. So I believe this is going to be a wonderful camp. Jadinya aku percaya ya camp kita itu dekat mai buah te mana. Ya dekat jadi ke Siti Utai ti indah. Because we can come together Laban kita uliah segulai sejalai. and we have the visions. Lalu ke depannya kita dekat bisa medak generak ti baru. We don't look at our difficulties. Kita nak medak penusah kita, penanggul kita. Of course, next round, it should be in Bintulu. We will go to Bintulu. Jadi tentu ya, nanti kita ngagak camp sekali dagi, tentu ya kita disibuk kian merejuak ngagai Bintulu. Okay, one more thing is usually the food. Ya okay. kelebih lagi ianya terutamanya pasal pemakai. Usually when when they took out the food, we need to be considerate. Jadi nyalai lebuh kita ke makainya tadi, lebuh kita ke nguliah pemakai kita mesti ke berunding ke urang ke bedau, berunding ke pangan diri. We need to remember there is still other people behind. Kita mesti ingat, agi bedau orang agi bisa orang ke bedau makai. Now we want everybody to be full, Jadi semua kita semua orang kenyang. but please you take whatever you need or just a suitable quantity. Jadi dia tadi kita ngambil mula kita nguliah tadi ya kecukup asai kita. After when you finish, there is still some leftovers. You can go ahead. Udah kita makainya habis, agi kau saya nyawa tu. Nanti agi bisa lalu makai baru, ane takuan. So this is another thing we considered about others. Jadi tu mesti hari utai ke patut diperhati ke kita berunding ke pangan diri. Another one is during night time. Lalu yang kedua lebuh malam hari. Please don't run around in the dormitory. Aneng kita berlawak tu ke Belanda atas asrama kita tu, budiang kita tu. You need to know all these buildings are made out of wood. Laban kita merak atas dari semuanya kayu magang. So when you run around, the whole house will shake. Jadi lebuh kita Belanda atas dia bergagai gini, dia saya keguncang orang dua tu. Especially late at night. Lebih lagi lebuh maya nama tu jauh malam. So we had to think about others. Kita mesti kak berunding ke pangan diri. Try to keep quiet Mesti megak kita tadi senyap. so that other people also can rest. Awak ke orang bukai uliah berehat bala ke katindu tadi katindu tumu tadi uliah tindu. And tomorrow we Lalu will pagi have pergilah barbecue. kita bisa kiu manggang. There's another time where we need to think about others. Lalu pe megak kita pergilah bisa berdayang ngangak kisik nyalai kita mesti ke megak berunding ke pangan diri megak. I know that we like chicken wings or either chicken drumstick. Jadi akunmu kita tadi kak mak makai sayap manua, kak mak makai pah manua. But I believe Pastor Remy had bought enough. Jadi aku percaya Pastor Remy udah beli cukup ke kita. So everybody should be enough to eat. Jadi semua asal aku semua kita itu hampir magang. So you don't have to carry a mountain away from the food. Jadi anda kita nguliah kenyo ngekau malam-malamnya dalam pinggai kita ya, no bakal bukian ane gua ada Okay. malam. Okay, that is concerning about camp. Okey, dia tadi pasal camp kita itu. Reality. Jadi kenyataan reality lebuh utetik nyata nyadi lebuh kita bisikkan. Now that is up to the pastor. Always need to mention about all these things. Jadi nyala tadi pastor ngai nak jakuk kenya ngai nak nyebut utai kemunyinya. Because many times we do see the things that people do not see. Laban nama kebuah mayu udah dipedak mata utai tok nyadi. Now this evening, I'd like to share with you something from Revelation chapter 3. Jadi lepas itu kita akan medak pemandang bab pemandang bab ketiga. We're going to read from verse 14 to 22. Ayat ke-14 ngagai ke-22. Okay, chapter 3 verse 14 to 22. Kita medak pemandang bab ketiga
ayat ke-14 ngagai ke-22. Okay, we're going to read it in Iban and other language will follow. Jadi kita macanya dalam buku Iban serta kita baca Pemandang 3 ayat 14 ngagai 23 22 1 2 3. Tulis ketuk ngagai mengelikat eklesia di Laodicea. Tok jakuk ia ke bernama Amin. Ketetap hati saksi ti benar ti pun semua utai ti udah digaga Allah Taala. 15. Aku nemu utai ti di kerja nuan nak celap nak angat. Nakak me pemaneh enti nuan tak angat tau kecelap. Nyalai labanuan semina nyiluk kuku aja nak angat nak celap. Aku dekat nyemur kenuan ari nyawa aku. Labanuan nyebut aku kaya bisik semua utai lalu nadai suntuk utai. Tiang nuan nak nemu diri merinsak tusah serantak buta serta telanjai. Nyalai aku ngajar nuan meli mas ari aku. Mas ti udah dituci ngena api. Ngamik kenuan nyadi kaya lalu meli garek ti burak kena nuan mungkur tubuh nuan ti telanjai serta meli minyak kena nuan ngunsut mata nuan ngamik kenuan ulih medah. Aku nganu serta disiplin semua orang ke dikerinduk kaku. Nya alai diau menyana lalu nesal ati kedusa nuan. Dinga nuan aku berdiri di mua pintu lalu nekuang. Enti orang ninga nyawa aku lalu muka pintu. Aku dekat tamak lalu makai ngau ia. Lalu ia dekat makai ngau aku. Orang kemenang dekat di bayi aku duduk ngaku bak kerusi di raja aku. Baka aku kuda menang lalu duduk ngau apai aku bak kerusi di raja ia. Awak kurang bisik pendiang ninga kejakuk dia disebut Roh Kudus ngagai semua eklesia. Amen. Let's pray. Aram kita bersampai. Father, we come before you this Apai evening. kami datang ngagai nuan lemah itu. We want to thank you Kami berterima kasih. because you have kept us safe Laban nuan Tuhan udah ngasuh kami likun. so that we can come here to have this camp. Untuk ke kami Tuhan udah datang ngau kem tu. So we believe that this is your will Kami nemu Tuhan untuk penekak nuan. for us to be here this evening. Ianya Tuhan penekak nuan kami bisik baditu ke lemah itu. And we pray that, Lord, as your words be shared, Kami bersampai lebuh maya jakut nuan tu ditabur ke. we'll be able to understand Awak ke kami Tuhan oleh nemu serta ngelala. and to know that you are will for us. Lalu kami nemu Tuhan penekak nuan abak penghidup kami. We want to thank you Kami berterima kasih. and praise you in Lalu Jesus' muji name. nuan dalam nama Jesus. Amen. Amen. Okay. Now, Jadi dia tahu our team is rekindled the fire. rambai jakuk kem kita ianya pasal ngemau ke api, ngidup ke api. Actually, when Pastor Remy asked me for the team, Jadi lebuh Pastor Remy nanya nama tema gereja kita tahun tu. we came out with the team like within 1 minute. Jadi dia tadi seminar dalam masa minit tema tu lalu pansut. And I think Pastor Remy also think that this is a good team Jadi pihak megah Pastor Remy made out tu tema tibadas. because we believe this is the move of the Holy Spirit. Laban tu me ari gerakan Roh Kudus, teguh ari Roh Kudus. And this is something that we need. Lalu tu me utai te patut dipeguna ke kita. Tu utai keperluan kita. So this evening, we like to learn something to how to rekindle your life for Jesus. Nyalai kelemah itu kita dekat belajar berkeni gaya kita ngidup ke ngemau ke api kita. What is the fire? Nama apinya. Usually in the Bible, when we talk about fire, Jadi nyala lebuh dalam buku kudus, lebuh kita medak jakuk api. it usually, talk about how the fire will purify. Jadi dia kita medak berkeni api itu nuci ke. So you have to be burned by the fire. Jadi nuan mesti dekat dituci ke, mesti ditunu ngena api. In order for you to be clean. Awak kenuan oleh bersih, awak kenuan oleh jadi tuci. But this evening we want to talk about rekindle the fire. Nyatang kelma itu kita dekat berjakuk ke pasal
ngidup ngemau ke apinya baru. So the main thing is we are not trying to talk about the cleansing of the fire, Jadi kita bukan bercakap pasal penyucian api. but to how to have this fire burning once again. Tang bekeni ko kita api tu ulih membakar. Bekeni ko api tu ulih hidup lalu mau dalam penghidup kita. You have the fire before, Jadi nuan udah bisi api sebedau tu api nuan udah bisi. but now maybe slowly even because of certain reasons, Tang api kitanya tadi engkau nyoba ke api kulat malam. your fire is getting cold. Lalu api kita nyo makin nama nak terang, no makin celap, no makin ka padam. Yes, the fire maybe is still there, Amat apinya agi dengut-dengut dia. but it's not hot anymore. Tang apinya tadi nak angat lagi. So that's why the fire we are talking about, Nyalai api ke disebut kita malam itu especially basically they're defined as passion or love. ianya api tidikumai pengerindu atau kesemangat. When you have fire for something, Lebuan wan bisi semangat untuk sesuatu, semangat wan ti berkobar-kobar. that means you are passionate to do something. Artinya tadi lebuan nuan bisi api, nuan bisi ati, dia tadi nuan dekat ngerja ke utainya. And you love to do that thing. Lalu dia tadi nuan rindu amat dekat ngagak utainya. Nuan bisi pengerindu. Okay, so you have passion and you have love. Nuan bisi pengerindu, nuan bisi megak semangat. Sometimes you even have commitment. Dia megak kadang-kadang nuan bisi komitmen nuan. Ya utai kekak digagak. You will have use your whole life. Lalu nuan ngena semua penghidup nuan, Try to do that thing, the vision. So nuan the nuan ministry. bebenar ya, nuan bebenar dekat mencapai visinya, nuan bebenar dekat mencapai penekaknya, utai kuda diaturnya. That's why when I was preparing for the sermon, Nyalai lebu aku nyedia ke jakut Tuhan ke dekat di baik aku ngagai kita. somehow God bring me to this verse. Lalu Tuhan mai aku ngagai ayat tu. But I was thinking and I was telling God, Dan aku madang ngagai Tuhan. this verses is talking about the church who is lukewarm. Lalu tu nyebut pasal gereja tik nyiluk kuku, suam-suam kuku. It's talking about whether they are cold or they are hot. Ianya menyebut pasal gerejanya tik angat atau ke gereja tik celah. Because we are talking about rekindle the fire, Lebu kita nyebut pasal ngemau ke api, menyalakan api. that is to keep the fire burning. Artinya tadi kita dekat nyaga apinya, memelihara apinya, awak apinya terus mau dalam penghidup kita. That means you need to be continue to be on fire for Jesus. Nyala artinya nuan mesti ka berkobar-kobar, nuan mesti ka bisi ransiang hati nuan dekat nitiah ke Jesus, melo Jesus. So I think this is the same idea. Lalu tu mega siti buah runding tis baka. And when we talk about passion and love, Lebu kita nyebut pasal semangat, lebu kita nyebut pasal pengerindu, pengagit hati. many times we like to enjoy the results rather than the process. Jadi selalu yang kita kak ke hasil atau kita kak ke utai ke dekat nyadinya tadi. I come to think about the production of this Japan. Jadi aku no berunding ke Siti Ari produk benua Jepun. Today I see many people are using Japanese car. Jadi saat itu mayu orang anak kereta kegagak orang hari benua Jepun. We like to buy Hilux, we like to buy this Navara or either Mitsubishi. Kita kak beli kereta pilah ya, kereta Navara, Mitsubishi. And when we buy, we try to buy something which is more powerful. Oh, lebuh kita beli utai tadi beli kereta, kita kak keretanya kuat. If possible, 4-wheel drive. Oh, kita kak anak puya, kita puya. So we like to enjoy, the car, the products. Oh, kita rindu kan anaknya, kita rindu menikmati, kita kak ngasainya nyamai. But we never go and check and see what kind of process actually the Japanese took. Dan kita kalau kena berunding, berkeni ke proses, berkeni ke penusia habal sidau Jepun untuk ngagak kereta kemasannya. How many years actually they, try to
go through this testing in order for them to come out with this kind of cars. Nemu kena kita ni penglama. Bala sida jipun tu tadi ngetisnya tadi auto udah gagak baru adu ke maneh baru nyentuh ke kereta ke bakanya kenyamai dikena nyuliah dikena kita. Nah. Jadi jalan ya panjai. Now, today if you go to Cebu, Sarito te kita medak benua Sibu tau. try to take it and try to look at it, and you'll be able to see there is a lot of alpha or either veil fire is around. Jadi te kita medak benua Sibu te kita berarti ke berjalan aluan dia mayuah kita medak kereta nama kereta apat kereta Biafire bisik magang Apakah? apat kayo Alpha Romeo. ya, kereta apat. So all these are the products of Japan. Jadi itu metode produk tau ke utai ti digagak arimno Jipuan. Do you know that just before I came back, Jadi sebenarnya aku pulai arimno Jipuan yang kita they want to stop the production of this alpha or either even Noah or either veil fire. jadi sida yang uji dekat ngetu ke pengeluaran Biafire namanya tadi apatnya tadi Noah. sida ke ngetunya Noah. Yeah, because they want to make these model changes. Laban sida akan agak perubahan bak model nama tu model keretanya tadi. Because they say this car is too high. Laban kereta tu kalau tinggi So that's why it's very shaky. nyalai tadi keretanya tadi nanti kita depan tadi balad namanya jengka So that's why they say balad bergegal. we want to stop Jadi nyalai teganya tadi kak ngetu kia. and we want to redesign the whole spring thing, Azoba or whatever. Kang uji nukar yang ngadu ke baru ngelo ke subuh keretanya ngadu ke spriang yang ngambil ngadi baru lagi. So that's why the alpha or either the veil fire you saw today is not the same as the original model. Nyala nanti kita medak kereta apat atau kebe payah kuda datai bangua kita pedak kereta baru ya udah diubah ari bentuk asal ya. Because they always like to investigate and see how can they make this better. Lapan sida lalu nguji nyasap medak ni tok mana kena nanti namanya adu baru seletik baru serurik baru. Do you know that Japan actually even long time ago they already have the car they can drive on their own. Jadi dia tarik bamnu Jepun sida udah tegagak ke kereta ni bu ora deriba kereta nyempu deriba kedere. That means when you sit in, you just have to tell them where they need to go. You just sit there and wait. The car will send you to that place. Keretanya tarik nai buah kita deriba ya. Sebut aja kini ketungak kuyang, kini ketungak tuju kita. Ya ampu mai kita ngagendor ke dekat dituju kita. So the car no steering wheel one. You go inside, everything just like a room. Nanti keretanya tarik nada steering, nada temu dini no steering kini kenguyang tarik. Mina duduk maka kita keduduk berumah aja lalu boleh datai ngagai adan ketuju kita. But because they are worried whether they have this problem or that problem, Dia tadi saya benda bisik masalah tu, bisik penanggulnya. so that's why they continue to investigate and continue to look into all this system. Ketegal sistem ni tadi bisik penimpang nentu le mai sida ngagendua. Dia tadi saya ngubah ngadu kenyak baru. This is how they do things. Jadi tu cara orang benua Jepun dia ngagak siti utai. So this is their commitments, their fire. Jadi tu metode siti ari nama kita pengagit ati pengerindu minat semangat sida ya kak ngagak utainya nyentuh utainya oleh pemadu menyana utainya sempurna. Now today in chapter 3 it says talk about this Laodicea's church. Lalu nyalai dalam pemandang 3 kita baca kita tu tadi ti berjakuk ngagai pesan ngagai gereja ke orang ti Arab di menua Laodicea. So it says here that God says that this church is actually neither cold nor hot. Lalu gereja di Laodicea tu nama ti kenyati ngagai gereja tu ianya gereja tu nak celak nak gangat.
How do you think that God think about this church? Lalu berkening kerunding Tuhan bak gereja tu. Is God very happy with this church? Nanti kita macam dia, oh gagah kena Tuhan medak gereja tu celap na, angat na. Or maybe many times when we read this chapter or either this verse, we will just skip. Atau ke tadi kita lebu kita macam berpemandang tu, oh cerita tu, okey kalian kerja. Most probably we say this got nothing to do with our church. Oh. So we just skip or either nothing to do with me. Tahu ke, oh nada tak sangkut paut aku, jakut Tuhan tu. Kalian ke, nada sangkut paut no gereja aku, nada sangkut paut no penghidup aku. But when God actually mentioned this in the book of Revelation, Terlebuh Tuhan nyebut tu ngagai ia ke di dalam pemandang bakti ketiga. that means the situation of this church is not acceptable to God. Nyadi utai ti nyadi ngagai gereja di Laodicea, ianya gereja tu nak dikerinuk ke Allah Taala. They are not supposed to be like that. Nyadi gereja di Laodicea nak sepatutnya berkenya. But I'm sorry to say that, many times Christians are like that. Jadi tang aku sinu hati madah ngai kita ianya mayuh orang Kristian te bangsa tau. We did not do that on purpose, Kita ngerjanya ukai sengaja. but many times we are just too long in the church. Dan kadang-kadang laban kita itu terlalu lama udah bergereja. 20 years, 30 years, maybe 10 years. Udah 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun udah ke gereja. And slowly we start to know the way, in the church. Jadi dia tadi lalu kita nemu selo belok jalai bergereja. Iklan. Yeah. Okay, so it's just normally, automatically, slowly we become cold or either, even frozen. Jadi dia tadi kadang-kadang kita tadi celap tahu ke kita nyudah teganggam namanya beku nyudah jadi batu ais. So that's why God says, I want to spit them out. Lalu ketegal nak angat nak celap dia nama ti Tuhan ia dekat nyemur ke tahu ke yakuk ngemutah ke gereja ti bakatau. Did you ever think, what does it mean to be spit up by God? Nama reti nya tadi ti yakuk ngelihat diludah kia disemur kia. I think many times today the Christians, live a life like cincai sia-sia. Jadi lebuah kita orang Kristian ke kemayari dia tu hidup Kristian tian sadian aja. We never think that God is serious Kita nak berunding ke Tuhan yang amat nak serius. because we haven't seen anything serious. Laban kita nak medak utai tik serius jadi. But here when God says, when you are cold or hot, that's why if you are lukewarm, Nyala ditutang dalam pemandangan tu lebuah kita celap tahu ke kita nak angat tahu ke nak celap. to me, when God spills us up, most probably, it will have something to do with our salvation. Jadi dituk nama artinya lebuah Tuhan nyebut Tuhan dekat nyemur ke ari nyawa aku. Ba ayat di ke-16 tu temai erti ngagai kita ia bisi bersangkut paut bak penglepas kita, keselamatan kita. It is not just because we are lukewarm. Ukai ketegal ketegal kita suam-suam kuku, nyiluk kuku. It is because when we are lukewarm, the things that we do, Laban ukai ketegal kita nyiluk kuku, tan ketegal pengawa ti dikerja kita ketegal kita nyiluk kuku. so one, we are not supposed to be lukewarm, Satu neither kita cold nak or neither hot. Nak patut jadi nyiluk kuku, nak patut jadi nak celap, nak gangan. But here in the Bible, it says that as a Christian, we need to be either cold or hot. Dan di dalam buku kudus tu madah kita dalam pemandangan lebih mana hagi kita jadi celap atau ke jadi angan. This is another thing which is very interesting. Jadi utai tu balat narit hati kita berarti kenya. Like when we say rekindle the fire, Dari lebuh kita nyebut sari tu ngemau kapi, ngidup kapi. that means we're supposed to be, burning for Jesus. Nyalai kita mesti dekat berapi-api. Kita mesti ke ditunu. Kita berapi-api, berkobar-kobar untuk Yesus. Need to be on fire for Jesus. Kita harus bisa semangat. Kita harus bisa api untuk Yesus.
Yesus. But here the Bible says you can also be cold Tang Buku Kudus mada nuan mega boleh celap. or either hot. It Au is kedua good. angan. It is good if you are hot, Mana ente nuan angan. but you can also be cold. Tang nuan mega boleh celap. So I was thinking to myself, is that what God wants for us? Jadi aku nanya, adakah tu That kita means dekat Tuhan dalam kita? I think most probably it is because if we are cold, Jadi itu nyebut ente kita celap. God can still do something to make us hot. Artinya tadi Tuhan agi oleh ngagak sesuatu lebuah kita celap ngidup kapi kita. But if you are lukewarm, Tangte lebuah kita nyiluk kuku, God cannot do anything. Tuhan nak oleh ngagak nama-nama. It is because the misunderstanding that we have. Nama kebuah ketegal kita itu tadi bebak rundiang. Kita nak ada kefahaman. Okay, let me tell you or either show you what is the misunderstanding. Jadi aku mada kita nama utai disalah mengerti ke kita. Utai ke nak tu nama difaham ke kita. Verse 17. Jadi salah faham kita ingat dalam ayat ke-17. It says that the church say, you say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Dari ayat ke-17 itu laban nuan, ianya gereja. Laban gereja nyebut aku kaya. Bisik semua utai. Nadai suntua utai. Tang nuan nak nemu diri merinsa, tusah, serantak, buta, serta telanjai. So the misunderstanding is this. Jadi itu tadi kesalahfahaman. Salah faham kita, You are not rich, nuan nak kaya. but yet you think you are rich. Dan nuan nak kaya, ten nuan berudia, oh aku kaya, isi sian. So whether you are rich or you are not rich, Oh, nangira nuan kaya, atau kena miskin. when people tell you you are not rich, Jadi lebu orang nyebut nuan tu nak kaya. but you yourself think that I am very rich Oh, di rumah aku nak kaya aku tahu. because I have a protong saga. Aku bisa perhutuan saga. So I'm very rich. Oh, aku tu kaya, mesti duit. Or apa itu? Banyak wang lah ulu Okay. Now, as a Christian, Jadi orang Kristian, sometimes we have this kind of misunderstanding too. kita selalu bisik rundiang ke bakat tau. The misunderstanding is this: Jadi kesalahpahaman kita ianya tu. we are in a church. Kita bergereja. We go to the church every Sunday. Kita datang ke gereja tiap hari Minggu. We give offering even. Kita beri pemberian. We help people also. Kita nulung orang. But when you say, hey, come, do more for Jesus, Tak lebu ada dua aram kita melawan Jesus. Kita melakukan sesuatu lebih untuk Jesus. commit your life unto the Lord. Serah ke penghidup Tuhan ngagai Tuhan. But they say, no, 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 no. Yang dia, oh, ngai ku nak semayang aja. It's enough for me to be a believer. I come to the church enough already. Oh, cukup aja aku datang ke gereja, jadi orang Kristian, datang hari Minggu, udah cukup. Sometimes they don't even follow the word of God. Kadang-kadang tadi nak ngasih, nak nitiah ke jakut Tuhan. So they think they are Christians. Oh, sudah berunding, oh aku orang Kristian. But actually, they are not Christians. Dan kebenaran yang ada yang Kristian, dan kebenaran tadi nak ukai orang Kristian. Because according to Jesus, as Christian, you need to follow the word of God. Nyalai laban ku Jesus, lebuan nuan nyadi orang Kristian, nuan mesti nitiah ngasih ke Jesus. Not just to say, I believe in Jesus. Bukan seminat ada, oh aku harap ke Jesus. Yes, let me say this again. Oh, sekali baru kemadah ngai kita. You believe in Jesus, you have become a righteous man. Jadi lebuan nuan nyadi orang Kristian, nuan mesti nyadi orang tik lurus. And if you go to heaven straight away, Jadi tengok ngagai serga, or either you die straight away, lalu nuan mati, you will go to heaven. nuan mati, nuan ngagai serga. Terus ngagai serga. But the thing is, when you believe in Jesus, Tang ditu yang lebuah nuan Arab ke Jesus, and you continue to live in this world, nuan terus berjalan dalam penghidup tu, hidup di dunia tu, but you did not follow Jesus, yang nuan nak nitiah ke Jesus, then, it's going to be
I hope that I don't have to say this. Jadi aku harap aku ngai nyebut jakuk tu kebenar ya. But in the Bible, there is many places where it keep on mentioning that, we might lose our salvation. Aku ngai nyebut tu kebenar datang dalam buku kudus madal lebuah kita ngerjau teh berkenya dia tadi kita dekat lenyau keselamatan kita, dekat lenyau penglepas kita. So there is two type of theologians Jadi bisik dua itik teologi. that emphasize Dua orang teologi itu sedua menekankan the one that is if you believe in Jesus, forever you'll be saved. jadi bisik sitik penemu ahli teologi kenyebut menyitu ianya sekali nuan harap ke Jesus belama-lama ya nuan selamat. But there is another type of of theologians Dan bisik sebengkeh dagi teologi atau ke penemu tentang ketuhanan sikuk dagi nyebut menyitu. they say that is not true. Jadi dia nyebut nah ukai berkenya. When you believe in Jesus, Lebuan nuan nitiah ke Jesus you still have to do your best to become a Christian. nuan mesti melakukan yang terbaik untuk Yesus. So we believe as a AG church, Jadi kita sebagai gereja EG kita Arab ke. we believe that once you believe in Jesus, Jadi sekali nuan Arab ke Jesus, you still have to do your best. nuan mesti ngaga ngau naka uliah nitiah ke Jesus. Follow the word of God Nitiah ke jakut Tuhan ngasih kenya. and do the best you can to become a Lalu Christian. ngerjakan ni nangka uliah kita untuk Jesus, untuk keselamatan kita, untuk kita terus ngasih nitiah ke Jesus. Because Jesus says that we need to, fight the way into heavens. Laban pia megak buku kudus mereka kita mesti bebenar belaban napat keadaan kita di surga. So the solution of God Jadi itu tadi jalai tau ke utai solusi hari Tuhan. for this kind of misunderstanding, Jadi solusinya tau ke saud ngagai penemu ti nak betul tu penemu ti salah tau ke kesalahfahaman tu you have to come back to God. nuan mesti pulai baru ngagai Allah Taala kembali kepada Tuhan. You need to come and pray unto the Lord. Nuan mesti datang ngagai Tuhan, nuan mesti bersampi ngagai Allah Taala. The Bible in verse 18, Dalam ayat ke-18 it says here, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so that you can become rich, and white cloth to wear, so you can cover your shameful nakedness, and slave to put salvage to put on your eye, so that you can see. Jadi kita melihat dalam ayat 18, nya alai aku ngajar nuan melimas aryaku mas ti udah dituci ngena api ngamik kenuan jadi kaya lalu beli garik te borak kena nuan mungkur tubuh nuan te telanjai serta meli minyak kena nuan ngunsut mata nuan ngamik kenuan ulih medak. So you have to come back to God and ask God, I want the gold. Jadi dia tadi namun tete patut digagak kita lebuh kita bisik penemu ti salah pada ke kultura Kristian tadi dia kita mesti pulai baru ngagai Tuhan beri aku masuk. We need to come and ask God for the white cloth to cover ourselves. Kita mesti minta ngagai Tuhan nama garik te borak kena mungkur tubuh kita te telanjai. There is no other way. Nada cara bukai. Only God. Semina minta Ariala Taala. So you want to rekindle your fire, Jadi ente nuan ka ngidut kapi nuan, you have to go back to God and check with God. nuan mesti pulai ngagai Tuhan baru, pulai baru ngagai ngeciak penghidup nuan, mersa penghidup nuan. Like the Bible also tell us, where you lost your first love, Jadi bakat disebut buku kudus dini lebuan nuan lenyau pengrindu nuan ti keterubah-rubah cinta pertama. you have to go back to the same place and find your first love. Jadi dia tren nuan mesti pulai ngagai nur nuan ti pengrindu nuan ti keterubah. Okay? You yourself cannot find it. Nuan na ulang igaknya. You have to depend on God. Nuan mesti berpanggai ba Allah Taala. Where did my life have problems? Jadi maya ni penghidup kita bisik penangguh. What happened actually to me? Nama terjadi ngagiatku. I lost the fire from God.
aku lenyau pengerindu, lenyau api, padam api When untuk did I Jesus. become lukewarm? Kemaya aku nyadi ngiluk kuku. Why I suddenly don't have the fire to serve God anymore? Nama kebuah aku nade api, nade pengingin lagi dekat melayani Tuhan. So that's why we are very emphasize now on prayer. Nyalai dia tu kami balat nekan ke bak penghidup sampi. Where in the church we ask people to come for prayer meeting. Jadi dia tadi lebuh kami bergereja, dia tadi selalu minta orang ngelalu ke orang datang ngagai gempuruk sampi di gereja. Of course, all the while we have been doing that. Ya mat, ngelamat tu kita ngagak sampi gempuruk sampi bak gereja. But now we started to pray when you actually pray into God. Jadi tang dia tu tadi kami ngagak berlainan, enyak bersampi ngagai Allah talampu. We are not like praying, God, I'm here. Okay, this is what I want. I give you a checklist. Okay, you do something for me. Jadi dia tadi nak bakal ke subah-subah lebuh kita bersampi. Oh Tuhan, tu aku mai sampi aku tu. Oh tu senarai sampi aku baik aku ngagenuan. No, we say, God, we come before you. Tang dia tu lebuh kami datai ke puruk sampi, Tuhan kami ngadap nuan. And we ask of you what you want from me. Tang nama kami minta nama utai dikedekat nuan dalam penghidup kami. We allow the Holy Spirit to move in us. Lalu dia tadi kami muka hati, muka penghidup, awak ke Roh Kudus tingiriang ngemiang ke perkara utai patut disampi. And even ask God to use our mouth to pray. Lalu bersampi minta Tuhan ngenak mulut tu bersampi ke utai di kedekat Tuhan. Many times we find that if you use your own ways to pray, Nyalai tadi lebuh kita guna ke cara kita empu bersampi. your prayer will finish in 5 minutes. Jadi sampi kita nya tadi ambil 5 minit dah habis. But when you use the God's way, Dan lebuh kita guna cara Tuhan. pray to God and say, God, you use me. Lalu lebuh kita bersampi, Tuhan kena aku, pakailah aku. And you will find that, you'll be able to continue on and be sensitive. Lalu dia tadi nuan dekat diiring oleh Roh Kudus, nuan dekat sensitif agi ngagai pimpinan dia. Now today when we read this chapter, Nyalai lemai tu malam tu lebuh kita medak ngagai interan Buku Kudus pemandang ke dibaca kita. here they actually talk about 7 different churches. Nadi bisik 7 itik gereja tik nasmaka. Most of the churches here has been rebuked. Jadi mayuh gereja tik disebut dituk balat di namanya ditekan, dipecat Allah Taala. Okay, God have told them, okay, this is not right. Lalu dia tadi Tuhan mecat, menekan ke sini, oh kita tu salah. You did wrong. Kita udah ngerjau tete salah. It's okay. Nak ngawa. Because when God comes to rebuke us, Lebuah nak ngawa, lebuah Tuhan datai ngagai kita, mecat penghidup kita, ngakim penghidup kita. that means we still have hope. Retinya tadi nanti kita agi sedar, agi ngasai kenya kita agi bisik pengadang. Because in 19 and 20, verse 19 and 20, Laban dalam ayat 19 ngagai ke-20, it says here, those whom I love, I rebuke and discipline. So he be earnest and repent. Here I am, stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in and eat with the person, and they with me. Jadi ayat ke-19 ngagai 20. Jakut Tuhan betul, aku nganu ke Tuhan serta disiplin semua orang ke dikerinduk ke aku. Nyalai diau menyana lalu nesal ati kedosa nuan. 20. Dinga nuan, aku berdiri di mua pintu lalu nekuang. Orang enti orang ninga nyawaku lalu muka pintu, aku dekat tamak lalu makai begulai ngoya, lalu ia dekat makai engau aku. Now, this is also been mentioned in the book of Hebrew, Jadi itu juga disebut dalam buku Hebrew. when it says that God actually rebuked us because He loved us. Laban lebuh Tuhan disiplin kita, nyebut utai nak betul bak kita, artinya Tuhan yang rindu ke kita. It is just like parents. Baka apa inai? When you think that your children still have hope,
Lebuh kita meda anak kita tu agi bisi pengadang, agi bisi harapan. That's why you discipline them. Nya alai tadi nuan disiplin kebala anak nuan, ngajar sida. And for God, even more true. Dia megak Tuhan lebih agi dekat ngerja kutanya. When God tell you that, hey, this is what you did wrong, Jadi dia teri lebuh Tuhan madah, oh salah pengawak mantu. that, Betul. that means He is giving us the opportunity to Artinya repent. Tuhan agi meri nuan waku peluang endur nuan waku ngesal ati bertobat. If not, God will straight away send judgments. Jadi ti Tuhan nak beri kesedaran atau ke Tuhan ada beri nuan yang tadi penyedar, artinya Tuhan dekat ngakim nuan nganyuang ke hukum ngage nuan. Like in the Old Testament, Maka terjadi dalam sempekat lama. Achan's family, Jadi ruang bilik akan because they did wrong, laban sidak tu dan rejau te tena betul. God just opened the ground and eat them, the whole family up. Jadi dia tadi Tuhan nukang ke pintu tanah, lalu dia tadi sidak akan sebilik dempa tanahnya tadi, labuh ke dalam tanah kian. But today, since you are here, Jadi sarito nuan bisik itu, if you feel something in you, nuan ngasai ke utai di dalam penghidup nuan. tonight when we talk about rekindle the fire, Lebuh kita nyebut pasal ngidup kapi, ngemau kapi, menyalakan kembali api. and you feel that you are the one, Nuan ngasai ke, oh aku orang tu. actually I think most of us, we need the rekindle of fire. Jadi aku percaya semua kita perlu dihidup ke api. Because more or less we have gone backwards. Laban kita nemu ti penghidup kita itu tadi nyau surut sesurut ke belakang. Because unless we keep on going forward, Tangti kita terus mansang kemua. every time you come before the Lord and your life keep on going forwards, Lalu dia tadi lebuh datai ke Tuhan penghidup nuan pengharap nuan makin mansang makin bertumbuh. then your life will not grow cold Dia tadi penghidup nuan dak celap lagi. and you will not go backwards. Lalu nuan dak surut ke belakang. So if like in the recently this time where you are not feeling God actually talk to you or either did something in your life, Kelebih lagi lebuh dia tu. Jam dia tu nuan ngasai ke Tuhan ada lagi bijaku menuan. Nuan nak ingat suara Tuhan. Nuan nak ngasai ke teguk Tuhan. or either we are so busy with our own things, Tahu ke kita nyo sibuk kiruah mayo macam no sibuk ke pengawak kita. maybe there is a time where we're supposed to come back. Jadi mungkin nya memasa untuk kita pulai nikal baru ngagailah tala. Because this is the opportunity that God gave us, Laban tu metode peluang tu dia diberi Allah Taala ngagai setiap ikut kita. where we can still hear and repent before God. Laban kita sarito age ule mendiang. Kita sarito age ule ninga ke kangau Tuhan. Today God is still knocking at your door. Sarito Tuhan age lekuang pintu kita, pintu hati kita. So Jesus asked us, Jesus did you nanya hear? kita, oh, nuan bisa dito, Did you hear me knocking? oh nuan ninga aku, nuan bisa ninga aku ngetuk pintu. Did you open the door and welcome me? Bisa kena nuan muka pintu lalu-lalu ke penatai aku. Unless you open the door, Jadi nanti nuan muka ke pintunya. welcome me into your house. Nanti nuan mukang ke pintunya, lalu nuan lalu ke Jesus tamak dalam pintu, dalam penghidup nuan. Then only he can come in and eat with you. Nyalai, nyak baru nanti nuan sanggup nak muka ke pintu, dia tadi Tuhan dekat begulai makai nuan dekat begulai makai no Tuhan. God will not force himself into your life. Jadi dia tadi Tuhan nak nyebut, yampu oh aku kat ngagai penghidup nuan. Only when you are willing. Jadi Tuhan tu nak berjalan nuan. Tuhan tu nak masuk selarang dalam penghidup nuan. Enti nuan nak ngelalu, enti nuan nak muka pintunya ke Tuhan. And if we continue on, daily, day after day, Jadi dia terhenti nuan terus setiap hari ni tiang hari. we always come before the Lord and Kita asking selalu the same datang questions. ngagai Tuhan, selalu nanya ke soalan ti sama ngagai Tuhan. God, is my fire is still burning? Oh Tuhan, adakah bisi kena api kutu agi mau? Is my fire grow cold? Tahukah api aku dah celah? Although sometimes our fire is still there,
Amat kerana api kita agak bisik dia, agak dengur-dengur. But it is possible that our fire is not hot anymore. Tang nadai bisik kemungkinan api kita nyau nak angat lagi. Api kita nyudah nuka padam. No, if you go to some winter country, Nanti kita ngagai menua ti bisik musim celak. like when I was in Japan, Bakal menua Jipuan. the first few years, Beberapa tahun ti udah lalu, we need to go and do part-time. dia kami ngagak part time. So we have to work in the construction site. Jadi dia tadi kami ngagak kerja sambilan part time. Gawak benua orang bergagak kutai. Now in between, either it's 10 o'clock or either it's about 12 o'clock, Jadi maya jam pukul 10 atau ke pukul 12 tengah hari. we will have rest time. Jadi dia tadi bisik masa rehat. 12 o'clock is our lunch hour. Oh pukul 12 tadi maya makai, ngetu makai. That's the Makan most tengah hari. that's the most difficult time. Oh nyak masa ti paling susah. Because once you finish, Lebuan habis. now when you stand outside the construction site, Jadi lebuan udah pulai hari dua bergagak ke rumahnya. although you can see the sun, Tajak penua boleh medak mata panas. but you cannot feel the heat. Dan wana boleh ngasai ke pengangat dayang mata panasnya. The sun is not warm. Lalu nadai haba, nadai pengangat mata panasnya. Tajak kemayanya tengah hari mata panas mancal terang. Because our environment is so cold. Laban sekitar pendiau nurnya tarik persekitarannya celap aman. So today as Christians, Sarito lebuh kita jadi orang Kristen. God says that we have a promise in heavens. Lalu Tuhan ada ia udah bisa semaya di surga. We will be rewarded in heaven. Kita dekat diupah, nerima upah kita di surga. Of course, sometimes there is a little bit of blessings here and there in this world. Aman, kita dekat ngasai berkat-berkat lebuh kita hidup di dunia tu. But mainly it's in heaven. Tang mayu hagi berkat kita ditaruh, disimpan di surga. So you have to receive your reward in heaven. Nyalai nuan tadi mesti dekat nerima upahnya, praisnya di surga. Dia ke mayu hagi. You have to make it to heaven. Jadi nuan mesti dekat ngagak nama tu nyedia ke praise sudah disediakan tuanya mesti dekat dijuluk dijapai dempu kita. Cannot halfway you say, oh, I don't think that Jesus is true, is right already. Ada yang kita tadi tengah-tengah jalan tadi pai datai badan kita udah ada kada amat Yesus tu. So I don't want to believe in Jesus anymore. Aku ngarap ke Yesus lagi. I want to go out and believe the world. Aku kat lari, aku kat pulai ngai lagi arab ke Yesus. I follow the world. Aku dekat nitiah ke dunia. I follow my Hilux. Aku nitiah ke pilek aku. Follow my Navara. Nitiah ke nabara aku. Or maybe even Mercedes-Benz or a Porsche. Tahu ke aku tarik nanti nama tu nitiah ke kita mensedia aku. So brothers and sisters, Menjadi dalam Tuhan. we need to rekindle the fire. Kita mesti dekat ngidup ke ngemau ke api kita. How is your fire today? Bekeni ku api kita sarito. God does not tolerate, lukewarm. Jadi Tuhan nak betul ansur. Tuhan nak bertoleransi ngau orang tik ngiluk kuku. It is not because he don't like it, Ukai ketika Tuhan nak rindu ke, but he concerned. tang Tuhan ia berunding. Because if we are lukewarm, we might lose our way in the mix, in the middle. Laban Tuhan peduli ke kita. Nanti kita itu celap. Nanti kita ngiluk kuku. Retinya kita dekat lenyau penghidup. Atau ke lenyau penglepas kita. Lenyau keselamatan kita. The only way that we can be blessed Dan siti hari jalain awak ke kita boleh diberkat ke. is to continue to burn for Jesus. Ianya kita terus
membara, To be namanya berkubar-kubar untuk Jesus. to be on fire, Mesti dekat bisi api kita, berapi untuk Jesus. to burn harder and harder. Jadi berapi mau semau. That's why from our life we'll be able to see, Nyalai dalam penghidup kita dekat bedak. are we actually, trying our best, have more desire to love Him more or Jadi- either to serve Him. Dia tarik adakah kita bisik kena kita pengen hati dekat melayani Tuhan, dekat melah Tuhan, dekat nitiah ke Tuhan, ngau lebih nama tu ngau lebih gagit lagi, ransiang lagi kita dekat nitiah ke Jesus. Let us all stand. Harap kita semua angkat berdiri. I know that we are very tired already. Aku nemu kita udah lelah. Okay, I traveled also, Jadi aku mega orang tik selalu kin kita. but this evening before we close, Yang lemah itu, malam tu sebenarnya kita nutup. we will come together and partake the Holy Communion. Kita dekat pemakai Yang maksud. pengenang Tuhan Jesus. So let's prepare our hearts this evening. Nyalai lemah itu aram kita nyedia ke hati kita. Okay, we take this every month. Jadi kita selalu makai pengenang Tuhan Jesus jamuan suci itu tiap bulan. We know that we should meditate on what Jesus has done for us. Amat kita patut bertati ke, berunding ke, ngenang utai itu dia dikerja Jesus dalam penghidup kita. He suffered for us. Jesus merinsak ke kita. He died for us on the cross. Ia mati nganti kita bakayuk regang. He was humiliated. Jesus dikemelik ke. Oh, very difficult. Jesus dikelesai. Semua tete tusah. Ditapik, diasai, di tengah, ditujah Jesus. If you understand that Jesus is the Holy One from heaven, Penting kita merti ke, kita nemu ngelala. Jesus domba tip madu kudus kedean juang aris rega. it's actually one stage even more difficult for Him. Jadi tusah amat bagi Jesus sebenarnya. But not only we have to think of how He suffered for us, Okey semina kita berunding ke Jesus tu dia merinsak ke tegal kita. but also at the same time is how we should respond to Him. Tang berkeni ku kita respon nimbal pemanah Jesus. I think this is even more important. Jadi tu ik lebih penting lagi menyadari. So today the rekindle of fire this evening we are talking about. Jadi nyala itu mesti disebut kita lemah itu pasal ngemau ke api kita. It is not just for the fire. Bukan semina hanya untuk api. We need to prepare for barbecue, so we need fire. Bukan ketegal kita, ketegal kita ke kiu, ke manggang, kita ngidup ke api. Okay, I think we love that fire even more. Jadi aku nemu kita rindu ke api, kena kita manggang. But God wants you to have this fire, Dan Tuhan, kak nuan waku bisi api itu. so that one day He will be able to see you in heaven. Jadi laban ia dek lelengau, ia dekat medak nuan, ia ingin kenuan begulai ngau ia di surga. And when you live in this world, Lebuan nuan hidup di dunia tu menjadi you will serve Him nuan dekat melayani ia. with much joy and also honored. Jadi dia terinuan dekat melayani ia, ngau penuh pengrindu, ngau penuh basah. So this evening as we come together, Nyalai malam tu lebuh kita datai begulai ngau Tuhan. we will ask our leaders to come forward to help us. Jadi kita minta bala pemimpin kita datai kemua. Maybe the leaders from Bintulu that will come, I think Sibu, not many of us are here. Jadi So, kita minta pemimpin Ari Bintulu nyawut kita dalamnya dua Holy Communion tu. yeah, we will ask Brother James and also Marudin to help us. Jadi kita minta jadi kita jam gau Merudin dua pemakai jamuan suci itu. Hallelujah Jesus. Hold it in your hands. Pegainya dalam bak jari kita. I know that we wanted to go back home to rest already, Kunmu kita nyuka pulai ke bilik kita, nyuka rehat. but just wait for a moment. Tangga kita
Dia nak lama lagi. Until all Christians, or whoever have accepted Jesus, Orang terima Jesus, kemudian nerima ia jadi kepelepas. receive the bread and also the cup, Jadi terima me roti ngau anggur tu. and we will partake it together. Jadi kita dekat ngirup nyak bergulai. Hallelujah, Jesus. Haleluya Jesus. Can you see the mengalir? Dan dia Or the Dara Domba? Not, that song is not tonight one. Just now you have practiced one. Dan, okay. Mengalir can also. Aku masuk ruang je. Aku masuk ruang kan. Aku masuk ruang. Yeah. As the cup and bread being distributed, Jadi lebuah roti nganggur terisadung. let us come and we also sing this song. Orang kita belagu ke lagu tersekali baru ku tamak nur pemaduk kudus. Hallelujah. Haleluya Jesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, Hallelujah. Yeah, use the cup. ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Hallelujah. Hallelujah Jesus. The bread represents the body of Jesus, Roti itu tenglambang ke tubuh Jesus. and it was broken Tubuh Jesus itu dah dipecahkan. to show us that He understands what we are going through today. Tubuh Jesus itu dah kenyati korang lalunya temai reti Jesus merti ke
Yes, maybe our life was never easy. Jesus nemu, ngelala. Jesus peduli ke engkau penghidup kita saritut nak senang. But Jesus says that we can still be used by Him. Tang Jesus mada aku agi ulih ngenak kita. If we seek Him first, Jadi gigak Tuhan. we will be able to fill with His Holy Spirit. Gigak ya lalu kita ulih ngasai ke Roh Kudus. And you will be able to find what Paul had found. Lalu dia tadi kita dekat ditemu ke bakau taitik ditemu Paul. That is all the pain in this world Ianya semua pemerintah kedenat kita di dunia tu. doesn't matter anymore. Nada erti lagi, nada ngawa. Because we set our eyes on Jesus. Laban kita udah merniang nguyang ke perniang kita ngagai Jesus. So this evening as we come to seek Him, Lemah itu lebuah kita datai ngigak Tuhan. seek His fire upon Kita us. ngigak, kita bersampai minta api Tuhan. Jesus says, put your eyes on Him. Dan nama teti daripada ke Jesus sareto. Kuyang ke perniang kita ngagai aku. Perniang ngagai aku, paliak ngagai aku. To see His heartbeat. Ngelala hati Tuhan. To understand what He's won for us. Merti ke nemu ngelala utai tik dekat Tuhan dalam penghidup kita. He always wants the thing that is good for us. Jadi Tuhan semampai ka utai tik mana dalam penghidup kita. Even today when He asks us to rekindle the fire, Sarito lebuah Jesus ngasuh kita ngidup ke api kita itu baru, ngemau ke api kita baru. when He asks us to be hot before Him, Tuhan ka kita tu angat bermuaya. all this because He wants us to be blessed. Semua tu ketika Jesus sayau ke kita. He loves to see your life being filled with His Holy Spirit. Dia dekat ke penghidup kita diberkat. Jesus ka penghidup kita ngasai ke iriang Roh Kudus ya. Maybe it is going to be difficult to understand, Tu engkau tu sah diperti ke kita. but if you follow Nanti kita nitia. and be obedient unto Him, Lalu kita ngasih ke ya. Jesus says that His promise is always real. Lalu Jesus mada semaya ya sigi amat nyata. He will lead you to His blessings. Jesus dekat ngiriang nuan ngagai berkat kuda distia ke. So let's take the bread together. Aram kita makai roti tu bergulai. The cup represent the new covenant. Kap tu mangkuk tu mantai ke kita semaya sebekat te baru. Is set by the blood of Jesus. Te udah ditanggam ngena darah Yesus Kristus. And today He has used His blood to cleanse us. Jadi yang ngena darah ya nuci mersi dosa kita. And even now and today, Sarito nyentuak kagai sarito ngau kediato. He's still able to do the same. Jesus age uliah ngaga utai tikala digaga. The Bible says we have to repent before Him. Utai ti kubuk kudus nanti kita ngesalati Our sin will once again be cleansed away. dia dosa kita dekat dipersi oleh ya. So let's come and partake the cup together. Aram kita sama ngirup ariang gua tu. Amen. We'll ask Pastor Remy to bless us. Haleluya. Aram kita sama bersampai. Awak ke Tuhan berkat kita. Ya, ana gua kiruah ke kap kita nya sarito minta kita berterima kasih ke Tuhan. Laban Tuhan meri kita peluang ninga ke kangau ya. Tuhan meri kita peluang. Tuhan telah memberikan kita kesempatan. Kita boleh mendengar firman ini. Bermaksud Yesus masih mengasihi kita. Dia maukan kita tidak sejuk. Dan dia maukan kita menjadi hangat dan berkobar-kobar bagi Yesus. Bapa kami bersyukur. Mari kita berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus Engkau memberikan kesempatan ini. Alai kami Tuhan ulih makai begulai ngenuan. Sagi kami ulih ngirup anggur ngeruti itu Tuhan. Kami percaya nuan agi bisik dalam penghidup kami. Nyalapai kami bersampi ke malam tu. Awak kejakuk tu udah didengar kami.
Nya Tuhan ngeriang ke pengarap kami. Awak kami bersampi ke jakut nuan tu Tuhan. Terus inggap diau dalam penghidup kami Tuhan. Awak ke kami nak limpah hari nuan. Yang semampai nitiah ke nuan. Nyalai Tuhan. Kami minta hari nuan. Kami minta nuan Tuhan. Ngemau ke sekali baru api kami. Ngemau ke sekali baru pengharap kami. Ngemau ke sekali baru penghidup kami Tuhan. Kami tebisik abar. Kami tebisik celap Tuhan, kami tingilu kuku Tuhan. Malam tu kami ngesalati. Malam tu Tuhan kami minta ampun narinuan. Nyalai Tuhan berkat ke kami. Bapa berkati setiap kami di tempat ini. Setiap kami yang menjalani camp ini nanti, Bapa kami tahu bahwa Engkau telah menaruh sesuatu bagi setiap pribadi kami. Pulang kami dari tempat ini Tuhan, kami tidak akan kosong, kami tidak akan sia-sia. Tetapi Bapa, Engkau akan berkati kami dengan berlimpah-limpah. Maka itu Tuhan, berkati apa yang kami dengar dan juga persekutuan kami malam ini Tuhan. Kami serahkan setiap kami, tidur kami, rehat kami yang secukupnya. Berikanlah kami kekuatan untuk kami beraktivitas keesokan harinya Bapa. Terima kasih, dan apabila kami bersekutu pada malam ini Tuhan, agar berkat Tuhan terus mengalir, dan juga Engkau Tuhan terus memimpin, memelihara, dan Tuhan menutup bungkus setiap kami di sini. Tutup bungkus kami dari hal-hal kecelakaan. Tutup bungkus kami Tuhan dari gangguan-gangguan, maupun kuasa kegelapan, maupun kuasa iblis, kuasa setan yang mau mengganggu gugat kami. Di dalam nama Yesus kami telah hancurkan dan patahkan, karena kami telah deklarasikan nama Yesus di atas segala nama. Maka itu Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami untuk sesi kami yang seterusnya. Kami serahkan semuanya kepada tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah memimpin kami, yang telah membawa firman-Mu, Pastor Daniel. Kau berikan terus kesehatan kepada dia, agar esok dia menyampaikan firman-Mu dengan penuh semangat, dengan penuh api, dengan penuh kegairahan di dalam firman-Mu. Begitu juga dengan kami. Biarlah Kau persiapkan kami seperti tanah yang subur, dan menerima firman-Mu, dan tumbuh dan berlipat kali ganda, membuahkan hasil dan membawa berkat kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat malam. Tuhan berkati. Dan kalau bagi yang belum mau tidur, boleh di luar minum kopi. Ataupun yang ada 3 in 1, boleh ada air panas. Betul-betul di sana. Oke, itu saja. Tandiko. Jadi kan. Oke, untuk yang muda-mudi, kamu masih ada aktiviti. Kakak-kakak kamu akan bawa kamu di sini. Oke. Kamu boleh pergi kencing dulu. Nanti ingat datang pukul 10.15. Nah. 10.15. Oke. Muda-mudi, kita ada pesta muda-mudi di sini.